What's up, guys? This is part 2 of the video on indicators. Like I said, I'm going to try and explain each indicator and what it actually does, because all these indicators na hapa 13 zote haziko, kuna zenye ziko kwa 1 minute chart, haziko kwa 5 minutes, kuna zenye ziko kwa 5 minutes, haziko kwa 15 seconds, kuna ziko kwa 15 seconds, haziko kwa 5 minutes hivyo, but each one plays a very important role kwa hii system yenye tumebuild. Okay, so today unaona nime toa half trend and all these other ones, nimebakisha volumatic. This was right here, volumatic, Vidia na colored EMA and SMA. Vile ndafanya, nitaanza na, wacha kwanza nitoe volumatic. Nitaanza na colored EMA / SMA. So Kevin, kwa trading, your mom knows this. Kwa trading, wacha niende kwa settings ndio nieleze vizuri. First of all, the visibility nimeweka to 5 minutes and above, because that's where this is important. It is kind of important in the lower time frames, but here is where it's actually very important. Okay, so inputs. Kwa trading kuna kitu inaitwa EMA. EMA is what it stands for is exponential moving average. It is just a line that is showing you nikaa inakuambia tu the market right now is favoring the sellers or is favoring the buyers. Okay, so ikishuka ita turn red, or in our case pink, suggesting their sellers are in control. So well, wanasemanga sellers are in control, but really they are forced to sell at a lower price. That's why it sells like that. So ukiona iko chini ya hizi line mbili, ina mean people are selling. If it's above it, people are buying. And one thing I've always wanted to do, by this one, is change this to 100. But immediate feedback. So anyway, so hizi line mbili na ingine inaitwa simple moving average. Simple moving average just moves slower than the exponential. The exponential reads immediate data yenye inafanyika sai. Ni SMA ni kama, it's more slower. Na hii nimeka 400 because hizi za 400, hizi SMA length and EMA length I will explain later, but for now I just want you to give you the basics of what it's doing here. So these are our settings / inputs. Okay, kwa hizi indicator, your inputs are what determine how it talks back to you. Okay, that you will learn as we go. Anyway, let's go back to the chart. Okay, so the 100 EMA, hiyo yenye na move faster, inafuata price kuliko ingine, ni hiyo ndogo, hiyo the thinner one. Okay, so as you can see, the one on top, hiyo yenye kona the fatter nini, that one is the 400 SMA. This one is the 100 EMA. So what these do is they act as places where the chart ina react to. So like ikitoka hapa iliwacha, like every time ikitoka kwa area yenye zime consolidate itatoka na fujo. Ikienda iguse one of these, haitarudi tu pole, itarudi na fujo. So like you see, hii ni 4-hour chart. It's not the best to show with, but nataka tu tuanzie huku juu 4-hour chart. Wacheki hii area, ukiangalia tu hii area hapa, anytime it passes it, ina pass na fujo. Unaona, lazima ipass na fujo because there's a lot of transactions inafanyika hapa, so price inashuka haraka ama inapanda haraka because there's so many people buying and selling. So everybody's like here, everybody's trying to sell. Back here, everybody's trying to buy. So the price shoots up. Anytime it touches it, anytime ikisongea, just expect a push up to the up or down. The key now is to determine hii push up inaenda juu ama inaenda chini. So like let me see if I can see the daily. Wacha nitoe hii line kwanza. Hii line tulikuwa tumeka jana, I think it was the daily. Tukasema ikipita hiyo line, ina mean it's going to be a bearish day today. So we were talking about yesterday. Kama uliwatch video jana, utaona
we talked about this move kwa hiyo video. So daily inaonekana haina hiyo nini poa, but wacha niende wana. Ukiona ime like here for instance, unaona kazi ya hii ni kukuonyesha is the strength watu wanauza ama watu wanunua. So when it is below, you just focus on the sales. When it is above, you focus on the buys. Na hii ndogo hii ikianza kuturn blue na hii bado haijaturn, inakwambia tu labda ina pull back or something. You don't change your bias paka ipite hii 400, especially kwa 5 minutes. Kama unatafuta trades za sahi unaenda 5 minutes. Kama unatafuta more longer ones, you come to the higher time frames, and this is how it's behaving. So here it came ikapita hii 200, ndio ikapita hapa na fujo, but when it got up here it got stuck because hii haikuifuata sana. Alafu the fact that it bounced off of hii line ilikuwa nimechora jana, that was a very bullish area. I mean a very bearish area. So like here kwa 5 minutes, if you're looking for more immediate entry, hiyo ilikuwa higher time frames. Kwa 5 minutes it's even better. If you're looking for an immediate entry, na uone hapa, unaona hapa half trend wacha nizime hii. Vitu zingine ziko hapa zifai kwa. Wacha niache half trend. So na kama hapa half trend ilipeana sell hapa. Na ilikuwa inachezea kwa. So this one, the fact that ilienda chini na ikakaa hivi haiku change to back to buy ka drop, this is a sell that to me it would tell me for the next few candles I should expect sell. Now sometimes it does something like this and sometimes ina sell tu kidogo, but in this case it did this because we were expecting today to be a bearish day. So all the time frames will show a lot of candles going down, lakini ukienda daily utaona tu candle moja tu imeshuka. So this helps. Kazi ya hii tu ni kukupatia an extra visual that hey, we are either bearish or we are bullish. If they are all color, then you're thinking sell. If they're all blue like here, ingawaje they did it for a short time. If ukiona ziko blue zote hivi, kwanza most people say ukiona zina cross hivi, this is a good entry area. It's guaranteed kwenda juu. Ukiona zina crossiana tena kama hapa, whatever time this was, ingawaje zilicrossiana a little bit late, but ka already uko kwa trade, hiyo ni confirmation. Because mimi kaige kwa hii trade ningeingia hapa nyuma vile zilianza kuturn. Vile tu ilishuka hapa na zote zilikuwa zimeturn pink hapa, ningeingia around hii area. Kwanza vile ilipita hii line tulikuwa tumechora jana, ningeingia around here. Hapa ndio ningeanza kuingilia. Na ukumbuke hii ni 5 minute chart. Na kwa kila 5 minute chart uko na 1 minute 5 na uko na 15 seconds 5 times for 20, and you have 20 15 second candles. So check hizi zote zilikuwa red. 1 2 3. So that's 3 times 20. That's 60 candles on the 15 seconds chart. We had opportunities to trade 60. Some of them would have gone up, of course, wakati ilikuwa na create easy week. Unaona kama hii week iki-create hiyo week, I think I should zoom in some more. You see, because like this one utakuta it created this week to the upside, then it went down, but it didn't create a week to the downside. Okay, so even this one created a new one, week upside, ikapita ikashuka. This one same thing, week shuka. So we had all those opportunities to trade, and because all these lines were showing down red, ndio kazi yake, hauna wasiwasi, wewe una sell tu. Okay, wacha niachie hiyo hapo. This one is a very simple one. It should be easy to understand. I'm wondering if I should make the volumatic on this one. Okay, volumatic is easy. Let me go ahead and do that one as well. That one is only on the 15 minute and above. Hii kazi yake tu ni kutuambia mali hii volumatic video. Kazi yake tu ni kutuambia mali watu wako on the higher time frames. Mali watu wamengoja. So you see, hii ndio settings. I don't want to go into it too much. The settings ni nini, momentum, length, distance. Hizo sitaki ku go into right now. Let me just tell you what it does. Let me remove this colored SMA as well. So what it does,
hizi line naona zimepita pita hizi, wacha nifute hii. Hizi za blue na nini actually ni mimi nimetoa information inafaa kuwa hapo. Let me put it back there. Panel labels. Okay. So hizi zinakuonyesha kwenye watu wako. Okay. So if let's say you are drawing lines kama hapa, uchore line hapo, na hii ni 15 minutes uchore line hapo, alafu tafute kama wapi kwingine kwenye zilikuwa, kuna zingine zilikuwa hapa ndogo ndogo. Hizi ndogo ndogo they are also important, but the best ones ni hizi ziko mpaka na numbers. Nakwambia hapa kuna watu 2,000. Ukienda kwa wana hawa utaona zingine huku juu. Kuna hii hapa. Okay. So the reason I'm drawing hizi laini so that tukienda kwa the lower time frames utaona what they do. So tumechora tu za 15 minutes na 1 hour. Haya, tuende 1 minute. Let me first of all, wacha niache half trend. Wacha nizime hii. Volumatic. Well, volumatic haiko huku chini kwa lower time frames. But as you can see, if this is all we had, volumatic, hiyo volumatic video, cause it measures the volume na kwenye watu wako. So inakwambia hapa kuna watu na kuna this many people here. So you see, if you just drew these lines and then you got this cell, so check ilikuja hapa kwa 1 minute ikasita because it was picking up people there. Ika drop to the next one, hapa ikasita sana. Unaona? Alafu sasa jua kukuwa na kitu kingine between hapa na hapa, guess what it did? It dropped. Okay? Hapa I'm sure ukienda uangalie utakuta ingine tuliimisi ilikuwa hapa. But so far sisi hatukuwa tumeona kitu kwa 1 hour na 15. Ikashuka all the way down here. Unaona? Because there was nothing here preventing it from going. Okay? So hiyo ndio kazi ya volumatic. This one I have my suspicions that maybe haija hit home sana, but it is just to show you. Unacheki ukikuja kama kwa ini 15 minutes it will also tell you the actual volume right now of the people who has, like right now inakwambia there are more sellers than buyers. There are 227,000 sellers on the 15-minute chart, and there are only 147 buyers. So because there are more sellers, the price will go down because their supply is high, na wenye wananunua hiyo supply si wengi. Ukienda 1 hour, same thing, inakwambia kuna 124,000 sellers na only 63 buyers. Ukienda 4 hour, I don't know if I have it. I do have it on the 4 hour. 4 hour is not showing me. I don't know why, but it's okay. Daily niko nayo. Daily nasema wako karibu. Daily unajua because hii ni daily, so wako na more sellers than buyers still. 1.019 million na ingine iko na 1.08 million. So that just shows you kama hii sasa, hii in other words daily inakwambia ina favor sellers, lakini because difference ni ndogo, I would not be surprised hiyo percentage ya negative 0.10 ikiongezeka na sellers wakiongezeka hapa. So that's just to show you mahali sellers wako na buyers wako. That's why iko kwa higher time frames pekee, iko kwa lower time frames. So if you just come and draw here, you'll get it all. Sinaona kama hapo kwenye nilikuwa nakwambia it's possible kulikuwa na kitu hapa. Hebu nione, wacha ni draw hii line hapa na hii hapa iko inside na hii. Draw a line. Now when you go back to the 1 minute, I hope it works, nisiaibike. So you see, around this area kwenye nilikuwa nakwambia kuna kitu ilikuwa hapa, you see, ndio ilipita na fujo, but it had to come back again. There's some level of respect that it had to show it. Hata hii yenye tumeongeza hapa, hii ingine hii sasa hii imesaidia explain easy breaks ilipigishwa hapa. Okay? So when you draw them on the higher time frames, you will see the effects on the lower time frames. I was even telling your mom that ukijipata mahali you can only have 2 indicators. Chukua half trend, alafu weka hii kwanza with the settings zenye nimekuonyesha huko, kuja chora hizi laini, alafu toa after umechora cause hizi laini zitakaa, and then now come and get this where is it iko wapi
hii overlay, lakini juu tulilipia premium, we can get all of them at once. But once you have drawn these lines, then all you need, like I told you yesterday kwa video, ni half trend na hii higher time frame candle overlay. Okay, that one I tried my best to explain it. I hope you got something. If you didn't, if you need any clarification, feel free to reach out. Love you guys. Bye.